Okay, so when your fan Okay, so we have to fix this problem. Our fan blade does not spin or it doesn't move. So we have to fix this problem. So I'm using carburetor spray to remove all the dirt. Nti yɛbɛka efi na akɔhyehyɛ fan ne kɔn no ho ama emu akye a blade no ɛnwan no. Nti wode carburetor spray ne spray hɔ saa ɛbɛyi fi no nyinaa afiri hɔ. Nti wo spray ne kɔn no a ɛbɛyi fi no nyinaa nti wobɛhwɛ sɛ efi no nyinaa afiri hɔ ansa. Afei nso wobɛhwɛ sɛ wei ne keka. Ɛkeka na ɛmove kamakama. Nti efi no na ɛwɔ hɔ no nti wobɛspray ayiyi fi no nyinaa na wahwɛ sɛ ɛkeka anaasɛ wei no move sɛnea ɛbɛyɛ a
ɛnkyɛ mu bio nti wo spray hɔ nyinaa efi no nyinaa bɛfiri hɔ. Afei wo spray wie a wobɛtumi nso de oil kakraa bi agu hɔnom. Ɛne toɔ no nyinaa wobɛtumi de oil ketewaa bi agu hɔ. You can use machine oil. Ɛno yɛ better. Na de machine oil ketewaa bi afa ho. Ama no nyɛ bebree. Na wayɛ sɛ ɛmove kama. Okay, so now let's test. So I will switch on and let's see. So you can see that it is now working. So see that it is working. Let's put everything back then. So our fan is now working.
So you can fix your fan when it is not spinning, or the fan or the blade is not spinning. So that is an easy step for you. Thank you. Please subscribe.